huyu mzee ni pastor. Lea na kushonea kitenge inafika huku. Hizi tatu zako zote ufiche, alafu utoe earrings ubaki na moja. So I told my mom, mimi sitatoa. Actually, you used to argue sana natuma kitu na sahau. Hiyo nao kusahau. We even prayed for that. I'll always love you. You'll always be the one for me. I chose you and I'll always choose you each and every day. I love you so much. A warm welcome to each one of you. This is a Naomi Talk with yours truly, Liz Kenywa. And first and foremost, I want to say a big thank you to each and every one of you that has become part of the big family that we are becoming, because we are growing every day and becoming better every day. So thank you so much. For those that are bringing and pushing forward suggestions, ideas, and even areas that we can look into, rest assured that we will dig into them and do something about each and every suggestion that you're bringing across to us. So once again, asanteni sana, and continue tuning in because we have good stuff, good things coming and unfolding. And today we have an interesting direction that we want to take. Our series this time is going to be about love, keep, and honor. We are living in times and seasons where the institution of marriage is really not very clear. People really don't get to know and understand what happens after the vows, beyond the vows. And today we have an amazing couple that has got a good story to share with us. And at the end of the day, I'm sure you'll learn something, you'll be equipped, and you'll be educated, because that's purely why we are here. And that's why we do these shows consistently, to equip, to educate, and to inspire. So on to our guests. Karibuni sana. Asante. Kindly introduce yourselves. We are the Wambuas. My name's in full, Joshua Wambua Mulinga. Yeah, and I believe my lady can introduce herself. My name's Lea Waita. I'm a mother of two handsome boys and a wife to Mr. Wambua. So Lea, going by that intro, you're the only girl who is spending the nights in the boys' dormitory. Yes, of course. Being a mother of two boys. Congratulations. So you've been in marriage for about a year plus. And I'm sure there's something people can learn, especially those that are planning to get married this year, going to next year. They can pick one or two, three things from your story. So Joshua, I begin with you. Where did you spot this girl? Tuanzia hapo. This girl, I spotted her just around town. Since I work in town. And there's a shop that used to sell clothes. And I knew the lady that was working there. And Leah came in, so they were working together. I didn't know Leah. So I knew the lady. So when I used to pass, I could just say hi as I was going about. There's a shop close to the shop they had that used to sell some stuff I would go and buy. So when I passed by, I say hi. So I saw her one day, just in the process of saying hi, we got to know each other. Just became, how do I say it? Ile kuchokoza tu mtu. Ndio tu unachokoza tu. And I happened to love her smile. So I will tell her, I like your smile. I actually didn't know her. Na ukimwambia sasa na smile zaidi. Na smile sasa ananuna. Nashangaa kiki mtu kunaniambia nini. Yeah, and life went on. The rest is history. Yeah. That's interesting. So actually what you're simply saying is you found her working. Yeah. You found her doing something. Wasichana wasitegemee kuletewa kila kitu. Shasema. In short. Juu tuko na ka generation kanataka chop my money, lakini ni amani ya yule msee mwingine. So leo ulikuwa pale, unaingia pale, jamaa akakunotice,
wewe ulianza kufeel ni kama hapa kuna kitu at what point? Ama ulikuwa usha notice kitambo from the first high? No, actually, we used to joke together with the lady we were working with. So I thought Joshua was her boyfriend. Oh. Because every time Joshua would pass, I would tell the lady, to buy a lunch. Then we would call Joshua. Joshua would give us money for buying chips. As we would tell Joshua, so tunabakisha 20 bob. Then he would give us. So at the back of my mind, I knew Joshua was her girl, her boyfriend. Yeah. So at what point ndio ulijua sasa hapa, I think mimi ndiye yule na kwa $0? I think tulikaa for long. Bado ukibaiwangwa lunch na huyu rafiki yako? Yes. Roughly how long? Like 2-3 months. Ndio ukajua ni mimi? Ulikuwa unacheza hardball ama ulikuwa una confirm issues? Unajua wasichana kuna venye? Actually, if I may say something, it didn't actually start right away from there. No, when I was just passing by namchokoza, it was just, and I had not even gained the interest at first. It was just the normal socializing with people, passing by, saying hi, time. So we got to a point she even started selling to me some things. Then, yeah, so not person nikuzia kiatu. Oh, you were sure, yeah, do that. So we became friends with time. I will even call her, hi, where are you? Can we go have lunch? Let me cut you short at that point. I like the fact that you became friends because the space of marriage requires you to be friends. You marry your friend, the person you enjoy their company, their smile, their time. That's what I like. That there was that friendship that was building. Yeah. So we built the friendship slowly by slowly. I think it was after some few months. Ukaanza ku zero down. Yes, kaanza ku zero down. Actually, when I tried zeroing out, I think we had gone to a place called Afrosayari. It was on a Sunday. So when we were going back home, by then I used to live in Joska. She was living around Kangundo Road. So when I alighted from bypass, before I told her, I think I'm beginning to like you. Oh. And then I walked away. So we were left to ponder. At ponder it we used to make the night calls, the texting, but now this story had never come in. So that is when it came in. The rest. But you were enjoying those moments. Yeah, those moments the together. Calls. I was like, it seems these are very interesting. Why should I let this chance pass? Bas. Let me try. Lea na wewe sasa pale umeambiwa, think about this thing. Actually, that day, Afrosayari, when he told me, can I take you to have lunch? I told him, on Sunday mimi siendangi mahali juu niko na mtoto. So kama unanipeleka, just know I'm coming with my son. Then he told me, it's okay, you come. Actually, hata hapo Afrosayari kuna magari. So I came with my son. Did he know that you had a child before that? So ulikuwa pia ilikuwa njia ya kutest maji. Unaona kama we had actually even interacted with the son. So many moments. Actually, it was not the first time we were having like a small moment out. Yeah, it was on several occasions. Haya, turudi Afrosayari sasa. Yeah, so we went. He paid for everything, for the games, for the food. At the back of my mind, najiuliza, unaona umekama hawa kweli? Like utanipenda, upende mtoto wangu. But haiko inaniingia. That evening akini drop off, alishukia bypass. And then he whispered into my ears, I love you.
Oh! Sijui kama to pause. Hiyo usiku I was so confused. Kitu ya kwanza mimi sikuwa na believe love would maybe one day. I think my mom asked me, na leo mbona umekuja hivi usiku na ulikuwa na mtoto? I just nikamwambia si mbona nataka mtoto kucheza. Then she told me next time staki such behaviors. Then he called. Nikachukua simu, then I went to the bedroom. Yeah, then now we started so hapo mali umefika na mtoi late. I think is it that your mother was cautious because you already have a child? What was her reservations? Yeah, I think at that time ndio nilikuwa nimerudi home. I gave birth home. Then after 2 years I left home. I went to stay alone. So your time sasa nilikuwa tena nimerudi home. So my mom was like, ndio tu umerudi Lea. Na unataka kuanza hii tabia. Yani you never learn. Then nikikuuliza ulikuwa umpeleka mtoto kucheza. Yeah, so I think my mom was just protecting and imagining this might repeat itself again. Yes. And it was probably never easy for her to first of all come to terms with it, but I'm sure she had accepted it. But now she was, lakini hata ulikuwa umemficha sana. Si ungemwambia ukweli uliambiwa I love you. Nilikuwa naogopa jitia hiyo I love you. I did. Sikuwa naiamini sana. Then he was too good to be true. Yes. Oh my goodness. Sikuwa nafikiria men were that good. Hey Joshua. Sijui to pause. Tukupigie makofi. Actually it was too good. Nilikuwa hadi nakaa najiuliza. Is it that you had a bad experience before, or what exactly made you have those? Because many times when people have those reservations, they've had very bad experiences before. So you almost want to go like, it's too good to be true. It is too good to be true. So I don't know whether you would really want to say that briefly, the experience that was bad that really made you have that reservation. Zile za upendo haiwezi kuwa mzuri hivi from a man. Okay. 2014, I met this guy. He was, I also met him at a place where I was working. So we became friends. We started dating. I remember I called my dad in town and told my dad, there's this guy that I like. And I think he wants to marry me. Then my dad asked me about the tribe. How long have you known this guy? I explained to my dad. But my dad was like, Elea, hapana. Mi sisikii nikiwa comfortable. Because I had started going home late. Would even reach 11, 12. So my dad would tell me, kama uni mwanaume responsible, anajua unaishi kwenyu, aitaka kuachilia ukuje home this late. But mapenzi ni nini? I was so in love with this guy. Hakuna kitu yenye mtu angeniambia nisikie. So tukadate. Hapo tu in the mix I got pregnant. I went home. I told my dad. Dad akaniambia, sasa tell your mom. I called my mom nikiwa kwa matatu. I told my mom, lakini nimeenda usi kuna mimba, but I had already known I was pregnant. This was what my mom told me. Congratulations. Alafu akakata simu. Pengine alishtuka akashindwa atasema nini. So I was so confused. I went back home and my parents, they told me, si hatukufukuzi. But you said you love this guy and this guy wants to marry you. Now that you are pregnant for him, tunataka uende ukakae na yeye. Take it as a courtship. Hii period ya 9 months before uzae, utakuwa ushajua kama this man ni mwenye unataka kuoe.
So I went. Tukaenda, I called him, I told him, sasa so unajua mimi wazazi wangu ni wa church. Wameniambia siwezi salia huko. So I have to come and stay with you. He said, no problem, wewe kuja. I went. It was, I think, 2 or 3 months gone. Kanikaribisha vizuri. The first week, second week, third week, he started coming late. 12, 1. Sasa hizo mimi ni bibi mzuri, nilitoka kazi, nimepika, food. So one day I asked him, kwa nini unakujanga late? Surely, mimi natoka kazi na kuja kungoja. Then he told me, this is my house. You came and found me living like that. Told him, but si vizuri. Na unaona niko na mimba. Because he would come, knock. Tulikuwa tunaishi third floor. So I would go down na mfungulia. Saa zingine nishalala. He was so rude. Sasa hapo ndio rudeness, madharau, everything started. Zikakuwa too much that you really had to find a way out. But now fast forward is you've healed from that. And we are at the place where jamaa amekuwa whisperia I love you, nashindwa ai Ile love niliona. ni ile niliona ama ni hii. So hiyo ndio ilikuwa inakupea hiyo. So did you also take time when he approached you to soften your heart ama uliendelea kucheza hardball? Nilikuwa nataka nione how far I can go. So in short ulicheza hardball kiasi. I wanted to know. Sana. Sio kiasi. Joshua anasema sio kiasi. Ni sana. Yes. Mm. Nataka nijue. Come How on. far can you go? Yes. Wasichana. Joshua, masaibu Mingi sana. alafu Tukapambana tu. hawezi wacha hiyo. Eventually, just having some chat, it will be. By the way, the friend was called Diana. Hivi hata ndo kuuliza Diana. By the way, nilikuwa nakuchukia. By the way, she honestly hated me. That was all before this we became friendship, all this fiasco. So we used to say hi. She was just left with a frowned face. Yeah. Actually, remember there was a time I passed by and they had bought this 1 liter water bottle. I told them, sasa nipe maji nikunywe. Mbona sichukue? Nikachukua maji nikafungua. After drink arombia, takutuachie maji hapa. Beba maji yako. Tuachie maji umekunywa kwa mata yako. I didn't take offense in it. Me with me being me, took away the bottle and went. Mbaki salama. Haya. Lakini ukasema hii siwachi. Huyu simwachi. Hii siwachi. The time you just look and see. They say good things don't come twice. Or is it luck? Others say luck doesn't come twice. So just said, let us push and see where it ends. Wow. If it ends well and fine. If it does not work out, it's life. We continue moving. Lea ni wapi mali uli soften sasa? Ukakuwa sasa umekubali. Nilikubali and so nisiseme nani niliambia. I told someone nataka niingie box ya uchali ni revenge zile machozi zote nilipitia. He will cry for me. Sitaingia box juu eti nampenda. No. Simpendi. He knows, and I think 3/4 of our friends knows. Everything about him used to disgust. Nothing. Hakuna kitu nilikuwa namuona nasikia ule chali. So nikaikia box. Nikasema sawa, wacha tuone. Hizo masiku nililia, he will also cry for me. But he was too good. Every time nikishout, hata yuko huko. Hata nikimwonyesha madharau, twende lunch, anaenda anakaa na ningoja 1 hour, I'll still come and find him. Gosh.
anipigie simu saa zingine niko tu. I'm just there. Mimi na huko unaogopa anaweza choka. Akanyage. Sikuwa najali. Really? Yeah. Wow. Okay, that is quite interesting because many girls inafika mahali when someone is so good to you, you're so scared of losing them. So you soften. But at least since you're already married, kuna mali ilifika hata ukakubali sasa. Now it was on my birthday. Akaniambia nataka kunipeleka shoot. Sikuwa nishaenda shoot tangu nizaliwe. Sasa mbona kanione hii shoot watu kwenda kufanya nini? So he told me niko na rafiki yangu ako na studio. Nataka nikupeleke shoot. Hapo bado tu tulikuwa tuna date but ile mguu yangu kuota hapa kwa nizi kwa mbele, hii miguu ingine iko nyuma. Akanipeleka shoot. Piga tu picha. I think some of the pictures tulipost kwa Rurasho yetu. Piga tu picha. When nilirudi jioni, then he bought me lunch. Uptown. When nilirudi kwa nyumba jioni. Sasa ndio nikajiita kama mkutano. Naona umeanza kushuka sasa. Nikajiambia uchali anaweza kuwa ananipenda. Na maybe nikimlose. Sitaipata mtu mzuri kama yeye. Yeah, so now I started being serious. Then I remember kuna most of the Sundays I used to call him. Ananiambia kwa church. Mpaka jioni. Saa 9 ndio natoka church naenda kwa nyumba. So umetoka church unaenda kwa nyumba. So I would wonder, umetoka church unaenda kwa nyumba. Mimi nilikuwa nikitoka church naenda rumba. Fika kwa nyumba, I undress. Rumba. Umetoka church unaenda kwa nyumba? Yes. I just fell in love with his good behaviors. Oh, hey, love, keep and honor. Hapa tutaishi hapa tusikiange hizi za how people really go through these things. So Joshua, msichana ndio huyu. I'm sure at some point ulijua hapa nimetoboa. Hata akicheza rap ulikuwa unajua hii this is mine. Mimi nilikuwa naona tu ni kama lakini you know you still love those kushuku tu. Ni kama lakini actually nobody wants a girl who goes in very fast. Nakupenda sawa. I'm yet to find a man who says atidimwambia na akasema sawa mara moja. Kuna hiyo element ya why do men love that element of msichana kutaka kucheza hivi, akwambia let me go think about it and all that. Is that what drove you to doing even more? I don't think necessarily that, but I think as time moved on and as we got to know each other better, I somehow liked how she used to do her things. I somehow liked how she could talk about things, how she could express her. No, there's one thing I love about her. She likes talking something as it is, being truthful. No, that reminds me. There was the day that I decided to propose to her. It's just a small fast forward. Well, this guy, the guy that I took her to the photo shoot, the one that we planned the proposal with, and another a friend to her we planned. So when we went to plan, they called her and we had planned to talk later in the day. So when I called the friend, explained to her what she'll do and all that, and a few. So anyway, my friend, the studio guy, she called me, told me, and by then mongia na Hadis, na ameniambia kuna mahali tunaenda. So tuongea baadaye. Then I remember the guy is called Kolo. Told me, jamaa, si una bahati. Yaani yule dema nakupigia simu akwambie mahali anaenda. Umepata bibi.
So you needed that angel to confirm. You know, angels don't necessarily have to come flying in wings. Kuna vitu mtu anakuambia ina confirm some things at the back of your mind. And even after the birthday shoot that I took her, I think we posted the pictures, most of us in our status. So we posted the pictures with just like a nice caption there. And I rarely posted people. Okay, I could post people, but when I posted her, most of my friends actually commented. Actually, there's one that told me, sasa nimejua tunapima kitenge. Okay. And people see, actually, I think I used to live a private life. Unakaa mtu private. Used to live a private life. I don't talk so much about my issues and all that, especially personal issues. So even most of people used to ask me, by then I had a miyako anakuanga ni nani? Actually, remember there's even a day I held a birthday at my place, and my friends took my phone by force and they said, by then leo lazima tujue girlfriend yako ni nani. I took my phone and switched it off. I told me sina. They told me no, you'll have to know. That's how private your life is. They did. So funny thing is, one friend of mine that lives around Utawala, he had seen my pattern around 2 years ago. And I am funny, when I put a screen lock, I don't change it easily. It can even stay there for 5 years. So he took the phone, stayed with it, and remembered actually the pattern. Remember, there was a time I sent him some pictures when coming from Bungoma. So he remembered. I can put the pattern. You put in the pattern, there is a pin. How are we going to do about this pin? They blocked my phone. Struggling to get a pin. To request for a PUK. They blocked my phone, took my ID, they requested for a PUK. What? To unlock my phone. Wow. Because you had chosen to live a very private life. And after that, they didn't find anything substantial. They found so many people. No, even when you used to have events, people could tell me, but unajua hata mtu hizi unakatia nani. Unakuanga rafiki na kila mtu, unapiga mshahara na kila mtu, unakaribiana na kila mtu. So when I posted that is when like nearly everybody was like, kitenge. Hapa ni kamba. Actually, that friend of mine from Utawala, he asked me that about that, and then I told her, kwani watu wazipatana tao naenda wapigwe picha. Niambia kwa watu wapatana tao naenda wapigwe picha. Niambia actually mtupatana tukapigwa tu picha. And he jokes about that till today. Yeah. So fast forward, came to know each other slowly by slowly. Now here we are. Mkafika kwa courtship. Ukampeleka kwa wazazi. Actually sikuenda kwa wazazi. Ndio sisi hao sasa. It was pressure. On whose side? Mine. Why? My mom was asking me, utaenda aje? My mom hakuwa naamini. Then ananiambia sasa, si uliniambia mzee ni pastor? Lea, nakushonea kitenge inafika hizi tatu zako zote ifiche, alafu utoe earrings ubaki na moja. So I told my mom, mimi sitatoa. Kijana wao aliniona hivyo. Hivyo ndio nitaenda. Actually hiyo kitenge it was short, like the ants zilikuwa zinafika hapo. So my mom nikienda that morning, she even called to pray for me. Ulikuwa umemweka uoga? Yeah, but mimi niko sawa. Si nikienda unikatae sinarudi. Lea. Yule msichana ndiye huyo. Yaani uko na unajua kuna ile kitenge tangu meet my mother in law. Ndio hiyo mada alikuwa anataka kushonea. Yes. Inaitwa meet my mother in law. Hata uko umeketi chini huwezi ona vidole za mguu. That's what your mother wanted for you. Haya, Joshua, msichana umemleta kwa wazazi. Sasa before tuende kwa wazazi, mimi nikawa ndo msichana sasa ya koti. Naweza poteza huyo msichana kwa hii process tu ya kukoti. Actually wa somewhere uko hoteli tu hapo kwa building yetu hapo Joseph. Nasikia nipeleke home. He just said that. Okay. Just came out of the blues. Okay. Wewe sio nipeleke. And actually hata tulikuwa tumekosana think 2 or 3 days ago. Kwa sana bado tunaweza kusema tuachane. Hapana.
can't take the risk. So Tukapa was like, see, instead of taking this, sit on to home. Like, stand up like a home. She just said casually, "Sini sawa." Actually, she was mad, so she just said it casually. So after we said that, ambia ni sawa tu, takwambia ni lini. I called my dad one of the fine mornings. Actually, he lives around Joska. Hey, I need to see you. Something I need to talk to you about. We met, sat somewhere, a cup of tea. And by the way, sasa naona ni kama nimepata mtu. Naona sasa hii kazi ni kama nitamaliza. Kwa sure. Mwambia ni kabila gani? Mwambia. Sisi kwani wazazi wanakuanga na maswali sana. Mwambia. Miaka. So mmeachana na hii. Mwingine. Mwambia. Akaambia okay, ni sawa. Mimi sina shida. Sio ndio umeamua? Lakini enda ukae chini peke yako ukaifikiria. But this is not a decision you take lightly. Ndio ukae chini ufikirie kama ndio kitu unataka. Ukimaliza, si mimi na mamako tuko nyumbani. You come. Tuambie kwanza najua mamako anangoja sana. Hiyo nao najua anangoja sana. Kumwambia ni sawa. Ndio it left our ways. So tukakaa baadaye, now that is when I called the mama kwambia, by the way, a month earlier, nataka kukuletea mgeni. Mgeni. Mwambia ndio si ni sawa. Mimi sijamwambia, nimemwambia tu mgeni. Sawa. Of course, ukishasema hivyo, they know, wanajua, wanaweza jaza mapema. She didn't talk or behave like she suspected it. But one thing I'm sure Dad did tell her. So he wanted me to come. So Joshua and Leah, you had a magnificent wedding, and the reality is after the wedding, wanasemanga the rubber meets the road. After the wedding, after the vows, the reality is inaingia. In your 1 year in marriage, Leah, how has it been like for you? Okay, haikuwa that smooth. For me, haikuwa smooth. I'd say it has been the toughest. Kuna vitu I had to go back to my best couple a lot. I would just call her. The good thing about our best couple, to create friendship. So I'll call her about anything, anytime. And then we were neighbors. So most of the time, I'll even tell her, Mom, mimi nakuja. Ambia kuja. We would go, and most of the times nilikuwa napenda cause we used to talk and pray. Alikuwa ananiambia mimi na kuombea tu God akupatie grace. Cause it's not easy. Yeah. Joshua, your 1 year in marriage to Leah. 1 year in marriage was really tough actually. No, like you have said, it's when rubber meets the road. Na ndio watu wanajuaniana hapo. So it's when realities come to check in. And then now, you know, there are those two tabias you got used to doing when you are alone. Now you have somebody. Things have to intertwine. They have like you unachukuanga kamba na ingine unashona nguo. Na hiyo nguo unaitoa. So there are a lot of things we fought about. Actually, we even got to points we were quitting. Like, no. This thing cannot go on. Because there are things you do to you did them not intentional. You did them, how do I say it? You didn't do something in bad faith. But now comes here your partner. Now she thinks now this person now is being cruel. I'll even tell him he does not respect me. Actually, I've heard that word so many times. I can't even count it now. You don't respect me. I've heard it so many times. Actually, there was a day, just being specific, there was a day
that day she gave me a surprise birthday. Actually, it was my first surprise somebody has ever given to me. So this day we wake up. She was supposed to go to a wedding, to a friend's wedding. She was going to a friend's wedding. So we wake up. She gets ready. She was in a hurry, so she leaves the house before me. Perhaps in a hurry with the sun. They get ready, and then they want to go out. So they go out. They leave me back in the house. We had already woken up. We've taken breakfast. They have left. So me, I'm preparing myself. So me, I forgot to make the bed. How? How did you forget? Forget to make the bed. Now that the same day, she has made a surprise for me. And I forgot to do what? To make the bed. During the day, she went to the wedding and went back home. It was on a Saturday. She went back home. The kind of messages I got that day. Kali. I actually frowned. I was like, sikuwa na ubaya. Actually, honestly speaking, I didn't even notice the bed was not made. Ndio unasikianga, unaona watu wakioana, people will quarrel because of toothpaste. Yes. Mali umefinya toothpaste. Me, I honestly didn't notice that bed. Being sincere. But now that became an issue during the day. And in the morning, a friend of mine called me to me, by the way, Johnny kuna maana ataka unipeleke. So I even informed her, mi jioni kuna beshama amempia ataka nipeleke mahali. Simjana pia tumekasirikiana. We are not talking. You're not even talking. And somebody has made a surprise. And it's even funny the surprise was not cancelled. I think it was just because it had involved other people and she had spent a lot of money. You know, that is, I promise you that was the only reason. She spent a lot of money in that surprise. I don't think she could afford to cancel it. And there are other people involved in it. So you know you cannot tell all the people you have cancelled it. When you cancelled, even the money is gone. Like, if it was only the two of us in that surprise, there would be no surprise. I don't even know why should have taken that cake too. Let me assure you, 10 years down the road, those issues are non-issues. How do you wake up? I leave you in the house. Those issues in the will bedroom. be non-issues. You forget to make the bed. It is possible. And I want to assure you, I hope we can do this 10 years later and we recap with this, God giving us the time and the grace. Unapatanga uto tu vitu. When people get married, toothpaste, socks, you know, those things, those small things. Oh, alieka shati hapa, and the laundry basket is here, and people have issues. And that's why I think also God understands. That's the foundation. Ni kama mtoto anaanza kujua kutembea. There will be few issues here and there, bumps here and there, and all that stuff. But with time, mtoto ana stabilize, ana pick up. They now know stairs zinakuanga 3. The mind can say, but kuna ako ka bumpy ride that basically we don't want to call it abnormal. It's practically normal because you're getting to know how far you can go this way and how far you can go this way. Then kila mtu anaanza kujua, okay, hivi na hivi na hivi. But also let me ask, which adjustment did you have to make immediately you got married? Ili una realize hala, kumbe siko peke yangu. Ni tu adjustments tu gani yako mtu anaanza ku make sasa to be able to accommodate the other person? Kupikia mtu kila siku. Kupikia mtu kila siku. Yes. Na ndio unaanza. Every day. Na si Indomie. Mimi na Jaden tumezoea Indomie. Na takeaway zile za super. Sasa huyu mwanaume yeye anataka apate ugali. Every day food. Umetumiwa pesa, utakosa kupika. So mimi nilikuwa namuuliza, nipike nini? Juu sina idea. Aniambia babe pika anything, namuuliza, wewe unataka kukula nini? Cause mimi niko tu sawa. Wewe unataka kukula nini? Then you will tell me, wewe pika tu anything, mimi nitakula.
But sana sana I used to say, juu kuli nyama, sichukue kuku hapo kwa Lea. So we will do kuku ugali, kuku mchele, kuku ugali, kuku mchele. Nikikaa nikimiss pilau na muuza sasa hii pilau tutapika aje bila nyama. Nimepika tu. You'll make stew kando. But now me and my son, si tulikuwa tu sawa. Indomie. Tunaweza kula breakfast asubuhi Indomie, je akienda shule, akitoka lunch I make for him Indomie, me I can koroga chocolate and drink na tumandazi kidogo na nilale. Then time. Mimi nilikuwa nishazoea every day. Mimi by 9 nimelala. Adjustments here comes again. Hata 8:30, even sometimes 7:30, since Jaden by 7 ako bed. Nitabaki nikifanya nini? I sleep. Now for Joshua lazima na tumeambiwa kwa bridal shower unafaa ungoje mzee umsawe. Nikiacha chakula kwa sufuria na kumbuka ile bridal shower niliambiwa lazima ningoje mzee ni msavu. So we used to argue sana juu ya time. Time unakujaje saa 4 like surely umekaa tu job ukaona ni 7 8 9 uko na bibi na mtoto kwa nyumba. Then for him yeye atasema tu hata sikujua time imeenda. Then customers wengi kuja jioni, so you will tell him au customer wako wana bibi ama madem hawajaolewa. Because this time me kwangu it's not working. Unakuja saa 4. Ndaanza kukuserve 10:30 juu ya story. Tutalala saa ngapi? I wake up very early in the morning to prepare bado je. Tena kuprepare mtu asubuhi. Nimezoea ni Jaden, nivalisha uniform aende. Joshua kwako. Babe nivae like surely. Singuo ziko hapo. But I am sure right now you've made adjustments. Proper. Hey, thank you mama. Hiyo ndio kukua bibi. Adjustments kukua bibi. It's not easy. Joshua, you also had to make adjustments. Kibarua tunaendelea tu. Still making adjustments. Kwanza sana hapo kwa time. Sasa ndio shida yetu kubwa inakuanga. Bado tujimalize kabisa lakini bado tunaendelea. You see, like me, I'm not employed. I do business. So at times, unaweza kuwa siku mzima umeshindwa umezubaa. Alafu sageni kama tu kuonga tu na kashetani tu mahali. Wale masaa umeamua unataka kuenda watu ndo hawa. Ama sio unapata kuna kitu kamoja kalikupatia pressure. Kamekupea pressure. By the time uangalie saa 3 hours ago you're doing the same thing. So unashangaa sasa taanza kusema nini? Kifika. Menuliwa. Haikuwa kutaka kwako. Sasa mimi nilikuwa nishazoea by I remember. Namwangalia sijamwambia lakini namwangalianga tu nakumbuka. There's a lady back in my church. Ananiambia unafikanga tu huko saa 6. Nafika tu kwa nyumba saa 5, saa 4. Utakuja kupata adabu yako tu wewe. So nowadays hata the same friend of mine was referring from Utawala. Sasa anapigianga kwa simu hata saa 4 niko kwa nyumba sasa. Joshua kumbe watu ubadilika. Juni most of the time I used to live around town your 10. Adjustments. Sasa kwa nakimbia kwa nyumba kufanya. Another thing, sisi nilikuwa nimezoea kuingia kwa nyumba freestyle. Si ati tunapitia supermarket, ninunue hii. Actually you used to argue sana natumwa kitu na sahau. Hiyo nao kusahau. Even prayed for that. Wacha. I had to even involve our best couple. Kuiombea? Okay. Then mimi I have this problem nikishikana sana ama kitu kinipea pressure sana I tend to forget some things. I think it's in the DNA of men. The men that are here by the sidelines, unaona wana shake vichwa.
Watu wa crew unaona vile wanashake vitu. You try to concentrate on something. So sasa unafika kwa nyumba ulitumwa kitu. Ushasahau. Ulisahau kununulia mtoto snacks. Let me tell you. Nisikutaka. The beauty of men, they can forget everything. But mahali title iko na mahali broti walitoa hiyo, hata ukimwamsha saa 8 hata wai. Akitumwa salamu, most of them hazifikangi. That is, hiyo ni kwanza kuzoea. Lakini akikutana na anasema by the way, alikuwa many. Which I think you've appreciated over time. That they can be forgotten. Sasa tunanunua kitu. Uliambiwa ununue. Na sasa umetumiwa message, you go buy it. Unaweka hapo kwa duka. Ukiona saa kwenda nyumbani, unakumbuka ukiwa kwa matatu na ushaenda. Akileta kuna siku nilinunua vitu na nikaenda nikaingia supermarket. Kwa luggage. Unaona pale wanaekanga vitu kwa luggage unapeana hapo. Mimi nikaacha vitu zangu hapo vizuri. Nikafanya shopping yangu. Nikatoka, nikalipa, kaenda nyumbani. Nakumbuka nikiwa Donom. Niliacha kitu wapi? Kwa luggage. Kufika kwa nyumba, iko wapi? Lazima kumwambia niliacha kwa luggage. Nilisahau. Remember the next day nilipoenda kazini, nilienda kwanza straight supermarket, nikaenda nikachukua. There is a madam hapo kwetu anafanya photocopy. Aliangalia akauliza, "Joshua na hii kitu, si ulikuwa umebana nayo jana?" Kumwambia wacha tu. Nilienda nikaingia supermarket, aliangalia akacheka akaisha. Mimi ulisahau, hata mimi nishaisahau. Apart from that, pia siku nyingine nimebeba kabasha, kamewekwa vitu. Nikaenda nikaingia. Na hata mchana nikamwambia by the way there's something I bought. Mchana nikamwambia kwa simu there's something I bought. Sasa nikaenda kwa supermarket, bahasha yangu tu nikapakiwa vitu. Sasa the attendant mwenye alikuwa hapo anatenda hakuwa. Sasa mimi nikaekelea bahasha kando, nikachukua vitu zangu nikajiwekea kwa nini? Kwa carrier bag. Mimi na carrier bag yangu and I went home. Na nikasahau kabisa. The next day pia alikuwa town kwa shughuli zetu. Wana kuna tuliniambia jana ulinunua. Iko wapi? Kaambia na by the way. I bought something. Na nilitoka nao kwa duka. Na sikufika nao kwa nyumba. What? Iko wapi? Nikamwambia bado niliingia super. Kaanza kuretract. Na sikupeana kwa luggage. Iko wapi? Nikaendanga super nikaingia kwa tellers. Nikaona tele mwenye aliniuzia. Kama ni kama aliacha kitu hapa jana. Ndio sikumbuki, lakini ndio kuuliza kwa customer care. Nikaenda kwa customer care. Customer care nikimuuliza, ndio hapa hakuna kitu iliachwa. Ndio mwingine alikuwa hapa anamwambia na kuna bahasha iko hapo. Sijui ni hebu angalia. Ndio hii. Mimi hata kama angeniuliza, yeye ingepita na ipite hivi. Oh my God. So some of these things watu ukosania, si ati mtu anafanya kitaka. Mimi kuna vitu ilibidi nimeadjust. Kwanza simu. Mimi clients and people could even call me at 11 in the night, 12 in the night. Sasa naingia kwa simu haiko silent. Ringtone. Napiga nduru kupiga. Na mimi simu, most of the time simu tunakuanga juu sasa kazi hapo kelele ndio usikie. So naingia tu kwa wenyewe kwanza mmelala saa 5 usiku unasikia ringtone na huko. Upinduka umefuriwa. Kwanza there is a Sunday we went to church kama nimekasirikiwa kabisa. Unaonekanga simu silent, unaweka do not disturb. Kumbe nao pia pande ndani kwa settings kwa simu, kuna ka setting hapo, kuna ka clause hapo chini ya do not disturb. Kama nimesema if the same person calls you more than 3 times within an interval of this time, inatoa nini? Inatoa do not disturb. Sawa. So this person is shida yake ilikuwa ni nini? Saa 6 ya usiku. Mimi nasikia simu ina vibrate. Shanga simu ilikuwa silent. Mimi naguza tu nafinya simu. Mimi nasikia tena ina vibrate. Shanga simu ilikuwa. Na tuone mpaka simu siko do not disturb. Nini mbaya? Hadi nikachukua namwambia tuma message. Na nikakata simu na nikatupa huko. Kuma mwingine huko aliamuka. The next morning. It was World War II. I was telling him, ulikuwa unaona mwenye anakupigia na unakata. Juu nilikuwa nasikia ina vibrate. Ina vibrate inakata. Na nakusikia, si ati sisikii.
na kusikia. So you know who was calling. And when you pick the phone, it was so, penye alikuwa, ilikuwa so loud. Huyo mtu alikuwa club. Unapigiwa na watu wa club saa 6 usiku. Fanyane nini? By the way, we kosana a whole, ni kama hata 2 weeks. It brought an issue. Hatukuwa tunaongeleshana. So what you're simply saying is the first year in marriage can be bumpy. Very bumpy. Very, not just bumpy, very bumpy. By the time you come, actually nowadays, just not the opposite. When in the house, she's the one that spends most time on the phone. Me at times naweza ekelea simu mahali and even sina shughuli. Not unless it's something necessary I have to check on. Actually, we were talking with a colleague at work, ananiambia by the way mimi niko na shida. Ananiambia yeye ako na shida. Nataka kujua atafanya nini, yeye ameshazoea. Akiingia tu kwa nyumba yake anakuanga tu simu. Kama by the way hata sasa mimi by the way ni sawa. Actually kuna siku alikuwa ananiambia kwa unadhani tunakupigia, kuna siku alinipigia mara kadhaa. Mimi niliingia kwa nyumba nikaweka simu silent na nikairusha. I saw it in the morning. Wewe kwa nini tulikuwa pigia simu tukwambie nini wewe? Mimi sikuwa na simu, hata siku mimi nimeona asubuhi. So yeye alikuwa anadhani sitaki kuchukua simu, but mimi sasa siku hizi nimezoea, naweza kaa nikiwa kwa nyumba hata naweza kaa bila simu. You know simu yangu inaweza pigwa. Wow. Adjustments. Simu yangu inaweza pigwa. Wakiamua kunitafuta hivi wa clients, wanaweza ipiga hata wewe mwenyewe ukasirike. So I had to make some of those adjustments. Hata wengine walikuwa wananipigia usiku hata wamezoea. Siku hizi hata wapigangi. Mimi nilikuwa na chat na watu. Mimi ningechat kwa simu. We used to chat. We can discuss and talk about everything. Nowadays hata juzi nilikuwa naangalia kwa WhatsApp. Naangalia groups ni mingi. Message yake hata ndio iko pale ndio tumechat nayo of late. Sasa there's some adjustments you just have to make. Exactly, for the benefit. There are sacrifices you're going to make for the marriage. Since you are determined and intentional, there are some sacrifices you'll have to make. That's the beauty of it at the end of the day. Wow. Wow. It is important, Joshua, to emphasize, even if people dated for 10 years. Yes. You don't know each other. Aki hamtaijuana. Not unless you're under one roof. Yes. Until you get under one blanket. One roof. Bas. Unapata mtu anaamka hana makeup. All through the dates unamuitanga makeup on, hana zile vitu za macho huku, nini, hajaamka na zile za mdomo huku. Haya, ujaamka naye ukapata Joshua. Unapata kuna mwingine aliniambia, I just discovered huyu mtu anatandaza kwa kitanda, it's like an octopus. Anajispread. So you can never really get to know the person until the two of you are under one roof, as Joshua said. And that is so crucial. That is very important. But I love the fact that the two of you, this 1 year, you have worked together. You've embraced even the space of your best couple, which is an amazing thing. And soon and very soon, nyinyi ndio mtakuwa wahenga. Wahenga mnaitwa pale, mnapeana uhenga, nini. Because even if it's 1 year in marriage, you have something you can speak to those that are coming, those that are desiring to get into marriage. And I think I want to call myself a crusader of let's not be quiet when those that in our spaces and in our churches may be making wrong decisions and wrong moves. Probably by us speaking out, we'll get to the place where we'll minimize, if not do away, with what we are seeing our young girls going through, making mistakes. Unajipeana tu ile, kujipeana tu ile, through a phone call really, and you meet up with someone and you've never met them, you've never, seen their faces and all that stuff. So that's why we are more intentional to say, look, fine, the space called marriage takes time. There'll be bumps along the way, as you've said, the challenges you've been planning and everything. So mtu asifikirie ukipigiwa magoti ni hivyo kila siku. Lakini wacha niulize hapo, kwa hiyo proposal ile watu piga magoti, ni wewe ulipiga magoti ama ni yeye? Ni yeye. Well, Joshua, thank you. Aki nimeona wasichana wanapiga magoti siku hizi. Hey! Ati sasa msichana anakuja anambia jamaa, will you marry me? Have you come across those ones? Amujaziona? Nimeona tu kwa mtandao. Ziko. In fact, in real sense, ziko. In your experience as a man, Joshua, a married man for 1 year,
do you think that has an effect on the, now when people come to marriage, when the woman gets to be the one proposing? I think so. Because now you become the roles are reversed. Yeah, the roles are reversed. It should not work. It should not work. The man remains the chaser. Yeah. The woman should remain the chased one. And people may not agree. The hunter should never become the hunted. I like that. But that's what we are seeing now in society. But notice they say we are the trophy. Notice they say the hunter is the hunted. But at least we want to bring back that and continue bringing the voice that let the hunter continue being the hunter. Yeah. And the hunted appreciate their space of being hunted and being sought. So tukikaribia kumaliza, Leah, 1 year into marriage, I want you to turn and look at that man straight into his eyes na umwambie kitu mzuri sana. Oh, this is a moment. I love you so much, my husband. Given a chance, I choose you over again. Thank you. Okay. Oh, we take a pause, then we say Joshua. Najua Joshua anayo mistari. Sasa sijui tujitayarishe, tufanye press conference. Here we go. Yes, my lady, Leah herself, Mrs. Wambua. It doesn't matter how much we fight. It doesn't matter how much we are happy. I'll always love you. You'll always be the one for me. I chose you and I'll always choose you. Each and every day. I love you so much. Sijui kama tupose hapo kidogo digest, but thank you so much for tuning. You've heard from the Wambuas that what marriage is all about. It's love, keep and honor. You keep going, you keep working at it, because it will not always be easy. Then you remember and you honor and you respect the vows that you made towards each other and keep the love going in your institution. And in that way, we will keep the space called marriage, not being the danger zone, but the safe zone where people can grow and thrive together. Otherwise, God bless you, and keep checking our channel for more of these episodes that we are running on love, keep and honor. God bless you.